twongeye kubashimira abadukurikiye mwese mu rubuga rwa Rising Engineer 2020. Tukomeje rero wa mushinga wacu twari twatangiye ubushize wo kureba uburyo twakwitwaramo cyangwa se ibyo twakora turimo kubaka inzu. Mu gice cya mbere twari twarije ukuntu twategura igishushanyo cyacu cy'inzu, ariko tureba iby'ingenzi bigize inzu yacu. Uyu munsi tugiye gutera indi ntambwe no turi mu gice cya kabiri ngo ni gute wabasha gutegura ingengo y'imari zagenda kuri inzu yawe, cyangwa se amafaranga, ubushobozi bizagukenera, ubushobozi bizagufata kugira ngo ubake inzu yawe yuzure. Niyo tugiye kuyaturaho iby'ingenzi muri byo. Komeza ukurikirane Rising Engineer 2020. Hamwe n'ibyo kandi turabashimiye abantu babaye ba subscribers bacu, tubabwira amakuru meza yuko ubu ngubu dutangiye umwaka dufite ba subscribers 500 bose. Turabashimiye rero bantu mwese mwaje kuba subscribers kuri Rising Engineer 2020, mwarakoze cyane. Urumva ishuri ry'abaenjeniyeri 500 rwose, ishuri ryiza cyane dutangiranye naryo mu ntangiriro z'uyu mwaka. Twizere ko tuzajya kugera mu kwezi kwa 12 k'uyu mwaka wa 2024 dufite subscribers 1000. Ishuri ryacu ryarakuze kandi ryariyongereye, turabashimiye cyane. Uyu munsi rero muri gice cya kabiri tugiye kureba ni ibiki by'ingenzi wakwibandaho kugira ngo umenye agaciro k'ikigereranyo kuko inzu yawe ugiye kubaka izaba ihagaze. Hari ibintu rero ugomba kubanza gusobanukirwa. Icyambere ugomba gusobanukirwa nuko kugira ngo umenye igiciro cy'inzu yawe hari ibintu bitatu by'ingenzi ugomba kubuzi. Ikintu cyambere ugomba kubuzi ni agaciro k'ubutaka cyangwa se ikibanza ugiye kubakamo, kizaba kiguhagaze, kizagufata iki, kizagutwara iki. Icya kabiri, nimero ya kabiri ugomba kubuzi ngo kugira ngo mbone design, ngire ishushanyo by'ibanze biranza biki, bizankora amafaranga n'iki. Hanyuma icya gatatu ukabuzi ngo agaciro ko kubaka inzu gahagaze gate. Aho ndavuga noneho imirimo yo kubaka gusa, ari byo tugiye kuganiraho uyu munsi. Kuko nambabwiye rero yuko mu gice cya mbere ikintu tugiye kureba ari ubutaka, ikibanza. Nizere ko wafashe akakarine twakoremo ubushize kugira ngo turebe noneho uko inzu yacu izaba ihagaze duhereye ku kibanza. Ubu ngubu twakoze ubushize tuzi ngo inzu yacu imeze ite, twamenye ibice bigize inzu yacu. Tuzi ngo izaba ifite salo, izaba ifite salle à manger, izaba ifite ibyumba umubare uyu n'uyu, izaba ifite douche umubare uyu n'uyu, izaba ifite parking, izaba ifite ubusitani, inzira z'abanyamaguru n'ibindi. Ibyo turabifite noneho nk'ibitekerezo. None tugiye kureba ngo andi makuru y'ingenzi ugomba kubanza gushaka kugira ngo umenye agaciro k'inzu yawe nayangaye. Twavuze ko icyambere ari ikibanza. Niba ufite ikibanza warakiguze, ubwo leta wandika ku ruhande amafaranga uguze cya kibanza, ayo ngayo yarangije kwinjira mu gaciro k'umushinga wawe. Hanyuma icya kabiri ugomba kubuza ngo noneho mu kubaka ikibanza bizagenda gute. Buriya ikibanza imiterere yacyo izamura agaciro k'inzu, agaciro k'inyubako. Niba ufite ikibanza gifite ubuhaname bukomeye, birumvikana agaciro k'inzu kaziyongera kuko ari amafaranga uzatanga mu gusiza n'ibindi. Ikindi cyangwa ugomba kumenya ku miterere y'ubutaka bwawe. Ugomba kumenya aha hantu hari ubutaka bumeze gute. Ese ubutaka buhari ni umucanga, ubutaka buhari ni ibumba, ubutaka buhari bufite imbago. Ndavuga imbago z'ikibanza zimeze zite, kuko hari igihe ugira amahirwe wagura ikibanza ugasanga ni ahantu hubatse, abaturanyi bawe wenda barubatse ku ruhande, barakoze amakorotire, ugiye kubakamo hagati. Icyo gihe rero wowe ntabwo bizaba ari ibintu bikugoye cyane. Icya gatatu ugomba kumenya naho ikibanza giherereye ni mu kahe gace. Aha ndashaka kuvuga mu quartier. Uri mu quartier, ko buriya quartier ugazo zifite ibiciro byihariye, cyangwa se agace ku mujyi. Niba uri mu mujyi, dufata urugero nko mu Rwanda, uri mu mujyi wa Kigali, agaciro k'ikibanza, agaciro ko kubaka aho hantu kazaba gahenze ugereranyije no kubaka ahandi hantu. Cyangwa se ukaba uri mu cyaro ugiye kubaka mu mudugudu,
bavuga ngo agaciro kubaka ku mudugudu nako gahenze bitewe no mudugudu ahantu erereye cyangwa se n'ugiye kubaka mu cyaro. Ibyo nabyo bizaba bitandukanye. Ayo makuru ni ingenzi ugomba kubuzi ku miterere ndetse naho ubutaka ugiye kubakaho buherereye. Icya kabiri nababwiye nuko turi burebe ngo design cost anga turashaka kuvuga ngo igiciro kijyanye n'uyango ufite inyigo yuzuye biragusaba iki, ugomba kuba ufite ibiki. Ahangaha nkubwire ko hari ibintu bibiri ugomba kwitondera. Ikintu cya mbere ni uko ugomba kuba ufite ibishushanyo. Buriya ibishushanyo ugomba kumenya ngo bitewe n'umujyi ndimo igishushanyo kugikoresha bihagaze amafaranga angahe, kandi ahangaha nkubwire yuko igishushanyo nicyo giterwa n'ubwoko bw'inzu ugiye kubaka. Niba ari inzu yo guturamo, inzu yoroshye mezo cadastre, ahangaha igishushanyo ntabwo biba bihenze cyane. Ariko niba ari inzu y'ubucuruzi ifite etage, ahangaha ibintu birahinduka kuko uba ugomba kuba ufite ibishushanyo no bihambaye kandi birimo detaye nyinshi. Rero banza ushakishe amakuru umenye ngo gukora ibishushanyo bifata amafaranga angana iki. Icya kabiri ugomba kumenya kujyanye n'ibishushanyo ni ukuvuga ngo niba ari inzu ugiye kubaka ya etage uzubaka ahantu, ugomba gushyiramo ubumenyi bwisumbuyeho nk'inzu y'ubucuruzi ifite nivo runaka. Ugomba kumenya ko uzakoresha icyo bita structural designs. Structural designs zikorwa n'aba engineers abo bafite ubuhanga. Ayo rero nabyo ugomba muri bureau d'étude, icyo gihe ayo ni amafaranga y'inyongera bizagutwara bitewe rero n'inzu yawe ugiye kubakaho iherereye. Kuko nabikubwiye, niba ugiye kubaka inzu mu giturage cyangwa se aho twita mu cyaro, ayo mafaranga y'ibishushanyo wowe ntabwo ari ngombwa, ntabwo yakeneye. Ariko niba ugiye kubaka mu mujyi bitewe n'uko ahantu ugiye kubaka hari mu gishushanyo mbonera cy'umujyi, ayo mafaranga nayo ugomba kuba uyiteguye. Andi mafaranga ugomba kumenya uko bizagenda ni amafaranga n'uwagenye n'ubwubatsi. Ahangaha ni ukuvuga ngo hari amafaranga azagenda ku bikoresho, ariko n'amafaranga azagenda ku bakozi. Nacyo ni ikintu ugomba kwitaho ukagikora ikigereranyo. Ahangaha ngiye kwereka rero uburyo bwihariye umuntu akoramo ikigereranyo kugira ngo amenye ngo amafaranga y'ubwubatsi azaba angana te, amafaranga azamuye inzu akayubaka akayitunganya, inzu yawe ikaba irangiye imeze neza. Ahangaha rero ikigomba kumenya cya mbere ni uko hari amafaranga agenda ku bikoresho. Amafaranga agenda ku bikoresho ugomba kubanza kumenya ngo inzu yanjye ngiye kuyubaka mu biki. Ese ndayubaka mu matafari, ndakoresha amatafari ahiye, ndakoresha amatafari ya rukarakara, ndakoresha bloke sima, cyangwa se ndakoresha ibiti, cyangwa ndakoresha imbaho. Ibyo ni ibintu ugomba kuba uzi mu byibanze kuko buri kintu cyose kigenda kigira amafaranga gitwara. Iyo umaze kumenya ibingibi rero ushobora gukora ikigereranyo witonze, ukaba wanyaruka ukareba indi nzu iri hafi aho ngaho yubakishije ibyo bikoresho, ukababaza umuntu uti iyi nzu yagutwaye amafaranga yayo ngo ibe yuzuye. Icyo gihe ukaba uzi ngo ni ikigereranyo runaka, niba ari inzu y'amatafari ahiye ingana nkayo byafashe amafaranga angahe. Ikindi ushobora gukora nuko ushobora kujya ku mbuga nkoranyambaga zibikora z'ababigize umwuga, ukora ngo metero kare kuri inzu nk'iyi ngiyi ni amafaranga angahe, noneho ugahita umenya ngo kuri ya nzu yanjye ifite ubuso urunuru bizatwara amafaranga aya n'aya. Ikindi ugomba kwitondera kugira ngo ni ibiki bindi bizaba biri muri iyo parcelle yawe, cyangwa se iyo bita plants uvuga ngo ni ibiki bindi by'ibanze bizaba birimo. Ese inzu yawe muri kibanza cyawe hazaba harimo fosse boutique cyangwa icyo bita septic tank, hazaba harimo siwa, ese hazaba harimo latrine cyangwa toilette zo hanze n'ibindi. Ese uzaba ufitemo ikimoteri gifata kandi gitunganya imyanda. Ibingibi nabyo ugomba kubimenya ukajya umenya ikigereranyo cy'icyo kintu. Niba uzashyiramo fosse boutique cyangwa septic tank, ugomba kumenya ngo septic tank y'umuryango nk'uyu nguyu urimo abantu runaka, ikigereranyo cyo kuyubaka yuzuye ni amafaranga angahe. Ikindi ugomba kumenya ni amashanyarazi, ahantu uzakura amashanyarazi kugira ngo uyageze ku kibanza cyawe. Niba ahantu utuye ari mu ikaritsiye isanzwe irimo amashanyarazi, ukaba uzi ko ikigo kimwe gutanga amashanyarazi mu gihugu cyawe kizayaguha nta kindi giciro, ubwo ahangaho uzavuga uti amafaranga yo kurahura umuriro ni angahe. Niba ari amafaranga yo kwikonekitinga ni amafaranga angahe. Niba se ari abaturage bizaniye umuriro bakakora ishyirahamwe kugira ngo uryinjiremo bizagufata amafaranga angahe. Aha ntabwo turimo kuvuga amafaranga ya installation, aho nugira ngo umuriro ugere ku kibanza
cyawe. Ushobora kutuhanura nta muriro uhari, umuriro uturuka kure, igihe ugomba kumenya rero ngo uyu muriro uzaturuke kuri metero ungereho hano byafata igereranyo cy'amafaranga angahe. Ikindi ugomba kumenya ni igiciro cyo kugeza amazi ku kibanza cyawe. Ahangaha ugomba kumenya ngo ku kibanza hano ngiye kubaka, ese ubanza ufata amakuru umenye ngo hari umuyoboro w'amazi uca ahangaha. Niba usanze ari umuyoboro w'amazi uhanyura, ibyo ni amahirwe kuri wowe, ubwo behita bikorohera. Ariko kandi niba usanze nta muyoboro w'amazi uhari, ugomba gufata igihe cyo kuvuga ngo kugira ngo amazi ave ku miyoboro usanzwe angereho bizafata amafaranga angana iki, cyangwa se usanze bidashoboka nta n'umuyoboro uri hafi aho ngaho, uvuga uti ngubwo ni ugufata amazi y'imvura nkoresheje ibigega bingahe. Utumenya ngo igega cya metero kibe izi nizi, dufata urugero metero kibe 10 kiragura amafaranga angahe. Hanyuma ubaza uti ese kugira ngo umuntu aguhe ikigega cyangwa se acyubakire cya metero kibe 10 ifata angahe, urahita ubona ikigereranyo cy'amafaranga. Ikindi nuko ugomba kumenya niba ukeneye internet ukoresheje umugozi izagera ihagaze gute. Niba ntayo se yamufate internet ya wireless wifi, bizagufata amafaranga angana iki n'ibindi. Hanyuma rero hari izindi facilities zigomba kuba ziri mu rugo wawe, nazo mukorera ikigereranyo. Facility ya mbere cyangwa ibintu ikintu cya mbere ukeneye mu rugo no kumenya ngo ni parking. Uko ni parking ingana iki, yajya imodoka zingahe, uzakoresha iki, uzakoresha amabuye, uzakoresha amapave, uzakoresha sima. Iki ugomba kubimenya none ukamenya ngo niba ari beto uzakoresha kugira ngo ubone metero kare imwe ya beto na amafaranga angahe, ugahita ukora umubare metero kare ufite bitewe n'imodoka zizahajya. Ikindi cya kabiri ni akayira k'abanyamaguru. Niba uzakoresha amapave y'ubuhe bwoko, metero kare y'amapave ugahita ubaza ukamenya uko imera, ukabona yo ubonye ikigereranyo. Uzakora ubusitani burimo indabo zitunganye, ukamenya uti ubusitani bwo buzamfata amafaranga angahe. Niba ufite imbwa ukeneye kwiyubakira akazu mu gipangu, ukamenya uti akazu k'imbwa imwe cyangwa ebyiri n'amafaranga angahe. Iyo ni iby'ingenzi, ibice by'ingenzi ugomba kubuze uko bihagaze. Nongere rero ngo mbigusubiriremo neza, ubwo tugiye gukora ikigereranyo cy'uburyo ibintu ugomba kwitondera cyangwa se ibyo ugomba kuba usobanukiweho mbere yuko utangira kumenya amafaranga. Icyambere nakugiye ko ugomba kubuza ibikoresho uzubakisha, ukamenya ngo inzu yawe cyangwa ukavuga uti inzu yanjye nzayubakisha ibikoresho ibi n'ibi. Kuzamura inkuta nzakoresha amatafari ahiye, hanyuma hasi nzashyiramo amakaro, gusakara nzakoresha amabati cyangwa nzakoresha amategura. Niba ari amabati n'amabati y'ubuhe bwoko cyangwa irihe bara, kuko buri kintu gira igiciro cyayo. Uti igisenge nzakoresha imbaho cyangwa nzakoresha ibyuma n'ibindi. Ibyo ngibyo iyo umaze kubimenya nibyo ushobora gufasha kubona igiciro cy'inzu yawe. Hanyuma ikindi nakubwiye ni ugomba kumenya igiciro cy'ubwubatsi. Ahangaha ikindi ugomba kwitaho ni abakozi. Umufundi akorera angahe, umuyede akorera angahe. Ariko nukaba wazi uti muri rusange umuntu ubatse inzu ingana nk'iyi ngiyi yatanze amafaranga angahe. Ikindi nakubwiye ugomba kumenya ni ngo ubone uruhushya rwo kubaka. Hari amafaranga agenda ku bishushanyo, ariko n'amafaranga agenda mu kwaka uruhushya mu rwego rushinzwe kugenzura imyubakire bitewe n'aho uherereye. Niba ari mu mujyi, ubwo uzajya ku biro rushinzwe ubutaka. Ugomba kumenya ngo umuntu abone icyemezo cyangwa uruhushya rwo kubaka bimutwara amafaranga angahe. Ikindi ugomba kumenya ni amafaranga yo gutegura ikibanza. Nk'uko nari nabikubwiye, niba ikibanza kiri ahantu hacuritse ukeneye kugisiza, ugomba kumenya ngo amafaranga yo gusiza ni angahe, bizatwara amafaranga angahe. Fondasiyo uzakoresha iyo fondasiyo, ni fondasiyo y'amabuye, ni fondasiyo ya beto, bitewe n'ahantu ugiye kubaka. Ibyo nabyo bigufasha kumenya amafaranga. Ikindi ugomba kwitaho ni ukumenya ngo mu nzu, kugira ngo inzu nzayiryoshye nzayinoze nzakoresha iki. Hari amarangi atandukanye, harimo amarangi ahenze, hari amarangi y'amazi usanga ahendutse, ariko kandi hari n'amarangi yo hanze abakoresha wall master n'ibindi. Ugomba kumenya ngo nzakoresha ibiki. Finishing exterior cyangwa interior finishing, ugomba kumenya ngo uzakoresha ibiki. Nkubwiye kuri major systems, bimwe mu bigize inzu yawe by'ibanze. Nakubwiye ngo uzashyiramo force boutique, ugomba kuyimenya. Mu nzu uzashyiramo ibiki, mu gikoni uzaba harimo ibiki, ni igikoni kigezweho kirimo ibikoresho by'igikoni. Angaba ugomba kubimenya. Ikindi ukagenda umenya ubwo detail uzakenera. Hanyuma icy'ingenzi muri kano kanya ni ukumenya ngo inzu yawe muri rusange irangana ite. Tukavuga uti muri metero kare z'ubutaka izayubatse kuri metero kare izi nizi.
ubwo urugero ukavuga uti inzu yanjye mu bugari ifite metero 15, mu burebure ifite metero 20, utubwo ifite metero kare 300. ubwo urumva iyo ni inzu y'umusozi, igihe nawe ugomba guhita umenya uti inzu ifite metero kare 300, ikigereranyo ihagarara amafaranga aya nayo. Ikindi niba ari inzu y'ubucuruzi ugomba kumenya numero wa niveau cyangwa etage inzu yawe izaba ifite. Ibyo ngibyo umaze kubimenya noneho biba byoroshye yuko wabona aho hera ukora ikigereranyo cy'ibyo bizagusaba. Icyitonderwa hari ibintu ugomba kwitondera hano, ubwo nibanga ngiye gukwibira. Igihe ugeze ku bakozi hari igihe ari byo gukoroshya gushaka abakozi. Hari igihe ushaka abakozi b'abahanga bafite experience, ugasanga baraguca amafaranga menshi ku mubyizi, ariko buriya bari abakozi ni beza cyane, bazagufasha kuko nanone ku murimo bazihuta, igiciro gihite kigabanuka. Ikindi uko ushobora gufata ba bakozi bake bafite ubunararibonye, ugashaka nandi bakozi bagitangira akazi, noneho bandi bafite ubunararibonye bakabigisha kugira ngo bagere ku mubyizi n'umusaruro nyawo, kandi uwo mukozi umaranye iminsi nawe agenda azamura ubumenyi. Ikindi nuko ushobora kwifashisha bimwe mu bikoresho by'ibanze. Nibyo kubaka nk'inzu ya etage, hari ibyo ushobora gukoresha kugira ngo abakozi etage zigenda zizamuka, usanga gukoresha amaboko gusa bigorana, ukaba washyiraho imashini zigufasha mu kuzamura ibikoresho. Ikindi ugomba kumenya nuko mu bakozi utagomba kubura, ntagomba kuburamo chef de chantier, ntugomba kuburamo surveyor, ntugomba kuburamo engineer, bitewe n'agaciro k'inzu ugiye kubaka. Reka rero uyu munsi duhinira ahangaha, nibyo twagomba kuganiraho uyu munsi. Ubu namwe muduhe comments, mutugire ibitekerezo byanyu, mutubaze ibibazo, hanyuma tuzabafasha kubisubiza. Uyu munsi turebye uko icyo wakora kugira ngo urebe ukuntu wakora ikigereranyo cy'amafaranga bizagutwara mu kubaka inzu. Niba utarakora subscribe, kora subscribe hano ku rubuga rwacu kuri Rising Engineer 2020, kugira ngo tube turi kumwe namwe ko bidutera imbaraga cyane. Kandi muduhe ibitekerezo muri comments, ubundi iyi video ukoreshe ya uyoherereze n'abandi inshuti zawe n'abandi bantu uzi, kugira ngo nabo bunguke ubumenyi, ubundi baduhe n'ibitekerezo. Tuzahora rero ubutaha turimo tureba ikindi gice cyihariye. Muri video yacu y'ubutaha noneho tuzareba icyo wakora by'ingenzi kugira ngo usabe uruhushya rwo kubaka. Anga tuzareba uko bategura ibishushanyo by'inzu ku buryo bwa gihanga, kugira ngo noneho ugiye gusaba n'uruhushya rwo kubaka. Tuzanareba kandi ibyo ugomba kuba witwaje kugira ngo ubone uruhushya rwo kubaka mu mujyi. Turabashimira mwese badukurikiye kuri Rising Engineer 2020. Tuzahure ubutaha.